ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः શાંતિ। યોગના આદિદેવ જે ગણાય છે એ શિવ છે, જેમને હજારો વર્ષ પહેલાં તપ કરીને યોગ વિદ્યા મેળવેલી. તમે આસન કરો એટલે તમને એના ફિઝિકલ બેનિફિટ્સ મળે, બટ ઇટ ઇઝ મચ મોર દેન દેટ. આસન પ્રાણાયામ કે ધ્યાન પૂરતું નથી, ઇટ ઇઝ એન એન્ટાયર જર્ની. આમ તમે પહેલાં એડવોકેટ હતા અને લાઈફમાં એ પોઈન્ટ ક્યારે આવ્યો કે જ્યારે તમે યોગ તરફ આગળ વધ્યા? જેટલું આપણને જરૂર હોય એટલું આપણે સાથે રાખીએ, બાકી બધું મારું મારું કરીને વી કેન નોટ હોલ્ડ. સો દેટ ઓલ્સો ટીચિસ યોગ. 10 મિનિટ પણ બેઠા હોય તો આપણું મગજ એક જગ્યાએ કોન્સન્ટ્રેટ નથી થઈ શકતું. એનું શું રીઝન હોઈ શકે? બીજા કોઈ પણ ફોર્મ ઓફ તમે ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ તમે જોશો, યુ ટેક એની ઓફ ધેમ, ઇટ ઓનલી વર્ક્સ ઓન યોર ફિઝિકલ આસ્પેક્ટ. યોગ ઇઝ ધ ઓનલી થિંગ વિચ ઇન ટર્ન વિલ વર્ક on your from your physical to mental and from your mental to your physical. ફિઝિકલ ના હોવાને કારણે, ફિઝિકલ હેલ્થ ના હોવાને કારણે ઇટ ઇઝ અફેક્ટિંગ અગેન યોર મેન્ટલ હેલ્થ, બિકોઝ યોર મેન્ટલ એન્ડ યોર ફિઝિકલ હેલ્થ આર કોઓર્ડિનેટેડ. કે એજ તો નાની છે પણ લોઅર બેક પેઇન છે, કે દેર ઇઝ લાઈક knee pain now, they have started getting, people have started getting knee pain at the age of 35 or 30, right? So there is some this yoga therapy where you are focusing on that particular area. નમસ્કાર. આપણે આપણા જીવનમાં એટલા વ્યસ્ત થઈ ગયા છીએ કે આપણે આપણા હેલ્થ પર ધ્યાન નથી આપતા. આપણે ફિઝિકલ અને મેન્ટલ હેલ્થ બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, પણ આપણે હેલ્થ પર ધ્યાન આપવાનું ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે એટલા વ્યસ્ત થઈ ગયા છીએ કે 24 કલાકમાંથી જો આપણે 8 કલાકની નિંદર પણ લેવાની હોય તો એમાં પણ 2 વાર વિચારવું પડે છે. લોકો 8 કલાકની પૂરી નિંદર પણ નથી લેતા. હેલ્થ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે? યોગા એક બેસ્ટ વે છે શારીરિક રીતના એકદમ ફ્રેશ રહેવા માટે અને હેલ્ધી રહેવા માટે. પણ આપણે આપણા રૂટ્સથી થોડા દૂર જતા જઈએ છીએ હવે ધીરે ધીરે. આજે તમને એવા માણસ સાથે મળાવવું છે, એક એવું વ્યક્તિત્વ જે યોગા સાથે જોડાયેલા છે. કટિંગ વાતોમાં આમ તો આપણે અલગ અલગ વ્યવસાયના લોકો સાથે મળતા હોઈએ છીએ, પણ અમને આજે એવું થયું કે હેલ્થ જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હમણાં અમે મેન્ટલ હેલ્થ વિશે પણ વાત કરી હતી, એટલે હવે ફિઝિકલ હેલ્થ વિશે પણ વાત કરવી છે. એટલે અદિતિબેન આપણી સાથે છે, જે હેલ્થ સાથે જોડાયેલા છે, યોગા સાથે જોડાયેલા છે. તો એમની પાસેથી બધું સમજવું છે કે યોગા કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લાઈફ માટે, હેલ્થ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને આપણે જો યોગા કરીએ છીએ તો એનું મૂળ રૂપ શું છે, કે કઈ રીતના યોગા કરવા જોઈએ. તો અદિતિબેન સાથે સીધી વાત કરીએ. હેલો. નમસ્તે. મારે સૌથી પહેલા એ જાણવું છે કે યોગા એટલે માણસ અત્યારે તો હવે ધીરે ધીરે રૂટ્સથી દૂર જતા ગયા છે, એક્સરસાઇઝ ને એ કરતા હોય, પણ યોગા કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને હેલ્થ બેસિકલી કોઈ પણ માણસ માટે કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જીવનમાં? યોગ એકચ્યુઅલી એવું માનવામાં આવે છે કે યોગ ઇઝ જસ્ટ ધ ફિઝિકલ મૂવમેન્ટ્સ ઓર ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ, બટ યોગ ઇઝ મચ મોર દેન દેટ. યોગની સ્થાપના આપણે વાત કરીએ તો યોગ ઇઝ હજારો વર્ષ પહેલાંની વાત છે, જ્યારે યોગનું એક ઇટ વોઝ ઇન્વેન્ટેડ કાઇન્ડ ઓફ, ઇટ વોઝ વાત કરેલી હતી કે યોગ જે છે, અને યોગના આદિદેવ જે ગણાય છે એ શિવ છે, જેમને હજારો વર્ષ પહેલાં તપ કરીને યોગ વિદ્યા મેળવેલી. પછી એમણે એમના 7 જ્ઞાની મુનિઓને આ જે જ્ઞાન છે એ એમને આપેલું. ત્યારથી યોગ થતો આવ્યો છે, ઇવોલ્વ થયો છે, અને પછી મહર્ષિ પતંજલિ એ યોગનું એક
પ્રોપર વે એમને અષ્ટાંગ યોગ કરીને એનું સંકલન કર્યું અને નિયમોના રૂપે જે કોમન માણસોને સમજાય એવી રીતે એનું યોગ સૂત્રમાં એમનું સંકલન કર્યું. નાઉ વેન યુ ટોક અબાઉટ અષ્ટાંગ યોગ, સો અષ્ટાંગ યોગ ઇઝ 8 અંગ છે. અષ્ટ યોગ એટલે અષ્ટાંગ યોગ એટલે 8 અંગ છે. જેના ફર્સ્ટ છે યમ, નિયમ, આસના, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. So yoga is a part of, like, asana is just a part of the yoga. Physical is just a part of the entire yogic journey. Yes, તમે આસન કરો એટલે તમને એના ફિઝિકલ બેનિફિટ્સ મળે, બટ ઇટ ઇઝ મચ મોર દેન દેટ. અચ્છા, એટલે આપણે જે યોગ સમજીએ છીએ એ આસન જ નથી ખાલી, એનાથી તો બહુ વધારે છે યોગની અંદર. તમે જે અષ્ટ યોગ કહ્યું, જે બધી વાત કરી, એ મને 8 પાર્ટ સમજાવી શકશો તમે? યસ. ફર્સ્ટ કમ્સ યમ. યમ એટલે જ્યારે માણસનો જન્મ થાય ત્યારે એના રિલેશન્સ ડિરેક્ટલી બંધાઈ જતા હોય છે સમાજ સાથે, દુનિયા સાથે, મા, પપ્પા બધા સાથે. સો ધ વોટ કમ્સ ફર્સ્ટ ઇઝ હાઉ ટુ બિહેવ વિથ ધ આઉટર વર્લ્ડ. નાઉ વેન વી ટોક અબાઉટ યમ, there are five elements of yam, which is satya, ahimsa, asatya, brahmacharya, and aparigrah. So satya, like, as I said, yoga is a way of living. It is not just the physical asanas. So when we talk about satya, we need to be truthful to the outer world. Satya. Ahimsa not only physical violence, also the mental violence it includes. Then comes the asatya. Then comes the aparigrah. Aparigrah is hoarding. One should not hoard the things. હોર્ડિંગ ના કરી શકાય વસ્તુઓની. જેટલું આપણને જરૂર હોય એટલું આપણે સાથે રાખીએ, બાકી બધું મારું મારું કરીને વી કેન નોટ હોર્ડ. સો દેટ ઓલ્સો ટીચિસ યોગ. And last comes the brahmacharya. Brahmacharya always gives us the power, a strength to control our mind. That is the celibacy. Yeah. The second comes the niyama. Niyama is the self-restriction or the self-restraint, which is Sauch is cleanliness. One has to be internally clean, also outwardly clean. Then comes the સંતોષ. કોઈ પણ વસ્તુમાં ઓલવેઝ કોમ્પિટિશનની ભાવના ના હોવા કરતાં એક સંતોષની ભાવના હોય તો થોડું મન શાંત રહી શકે, જીવન પણ થોડું શાંત રહી શકે. થર્ડ કમ્સ તપ. તપ ઇઝ કોઈ પણ વસ્તુ મેળવવા માટે, કોઈ જગ્યાએ મેળવવા માટે, અથવા તો મનને શાંતિ માટે પણ વેન યુ કંટ્રોલ યોર માઇન્ડ, દેટ ઇઝ તપ. Fourth comes Swadhyaya. Swadhyaya is Swadhyayan. So, to self-study, to observe our own self, to observe internally. And the last is Ishwar Paritana. That is, you are completely in God's will. You need to resign to the absolute will. કે બધી વસ્તુ આપણે કે તમે કે હું નથી કરી શકતા. There is a divine power which is around us and which is carrying us forward. The third element which comes is the asana, wherein it is just the physical practice of the body. Why the body is important? Because to attain the path of yoga, one needs to be physically fit. ક્યાંય પણ અહીંયા દુખાવો થાય છે, અહીંયા વાગે છે, you need to get over the body, and asana makes you that kind of a flexible and a strong person that you concentrate out of your body, and then you focus on the pranayama, which comes the fourth element of ashtanga yoga. In pranayama, you control the energy flow from your entire body and focus on one element, which comes to pratyahar. Pratyahar is like a tortoise. જેમ tortoise ને પોતાના શેલની અંદર પોતાના અંગોને નાખી દે છે, એવી રીતે પ્રત્યાહારમાં આપણે આપણા બધા સેન્સીસને વી, like, because our senses take our energy. આપણી આંખો બીજાને જોવે છે, your energy goes there. You hear something, your energies go there. So pratyahar helps you to focus inwardly, your senses turns inward, and so that you can concentrate, which comes to the sixth element, which is called dharana, which is concentration to inner self. We concentrate inward, and then from the outer world
the journey starts inward. So concentration, then comes the dhyan, which is meditation, and the last which comes is samadhi, which is a union of oneself to the universe, the higher self. તમે જે ધ્યાન મેન્શન કર્યું તો ઘણીવાર એવું સાંભળવામાં આવે છે કે ધ્યાન કરવાની એક ઉંમર હોય છે. બાળક જ્યારથી સમજણું થઈ જાય ત્યારથી ધ્યાન કરી શકે છે. પણ અત્યારના સમયને જોતા આપણે ક્યાંય પણ મતલબ 10 મિનિટ પણ બેઠા હોય તો આપણું મગજ એક જગ્યાએ કોન્સન્ટ્રેટ નથી થઈ શકતું. એનું શું રીઝન હોઈ શકે? Uh, See, that comes to the basics of yoga. That yoga is actually a philosophy and it is an experience. યોગ જ્યારે આપણે કહીએ ત્યારે આસન પ્રાણાયામ કે ધ્યાન પૂરતું નથી. ઇટ ઇઝ એન એન્ટાયર જર્ની, રાઈટ? સો એ પ્રિન્સિપલ્સ પહેલાંના વખતમાં બી સેમ હતા કે ટુ રીચ અ પર્ટિક્યુલર સ્ટેજ ઓફ સમાધિ યુ નીડ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ યોર માઇન્ડ. ઇટ ઇઝ મોર એપ્લિકેબલ નાવ બિકોઝ આજકાલ ડિસ્ટ્રેક્શન્સ એટલા બધા છે. ઇટ ઇઝ લાઈક સો મચ ઓફ એનર્જી વિચ નીડ્સ ટુ બી ડાયવર્ટેડ પ્રોપરલી. So dhyan is required. Now when we talk about the dhyan, so for that you need to train your mind, and to train the mind, it again you need to go backward and come to the asana. When you start with your journey with the basics thing, you are making a foundation and then you reach the dhyan. જ્યારે તમે ત્યારે ધ્યાનમાં જ્યારે પહોંચો ત્યારે it is much more કન્વિનિયન્ટ અને કમ્ફર્ટેબલ કે તમે ધ્યાનમાં થોડો લાંબો સમય સુધી રહી શકો. અને જ્યારે આપણે બાળકોની વાત કરીએ તો હું ચલાવું છું કિડ્સ યોગ, જે આજકાલ કિડ્સની એનર્જી, એનું ધ્યાન એટલું બધું ડાયવર્ટેડ હોય છે, પણ બહુ જ ઇટ ઇઝ સો મચ રિક્વાયર્ડ નાવ કે તમે અત્યારથી કિડ્સને થોડું એક ફોકસ્ડ આપો. બિકોઝ એ લોકો પાસે they have a very intuitive mind. They have an immense scope to develop, but then your energy is wasted, it is going nowhere. So it is so important to કે હા, આપણે છોકરાઓને એક અત્યારથી એવું યોગનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવીએ અને ધ્યાન કરાવીએ. અને there is no age limit. Once the kids start understanding the instruction, they can sit and at least for 5 minutes just ask them કે 5 minutes તમે just sit idle and focus on your breathing, and you sit along with them, and then you can make them practice that. કોઈ પણ માણસને જીવનમાં યોગ સ્ટાર્ટ કરવો છે તો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ શું હોઈ શકે? પોતાની જાતને કંટ્રોલ કરવું ને એ બધું તમે સમજાવ્યું, પણ જ્યારે શરૂઆત કરે એ કઈ રીતના કરી શકે? કારણ કે આસન ને એ બધું તો શીખી લે છે, જોઈને શીખી લે છે કે એ બધું, પણ પોતાની ઉપર કંટ્રોલ અને જેટલા પણ તમે 8 વસ્તુઓ કીધી એ માણસ કેવી રીતના એક બાદ એક ડેવલપ કરી શકે? I see, yoga is actually an experience. It is an experiential science. એટલે તમે યોગાની બુક્સ વાંચો, સાંભળો, વાત કરો, એ બધું જ બરાબર. સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ઇટ, રાઈટ? સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ યમ, સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ નિયમા. ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી. ઓલ્ધો ઇટ ઇઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ કે તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધો, બટ એટલીસ્ટ તમે ફ્યુ સ્ટેપ્સ તમે ફોલો કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશો એટલે યુ વિલ સ્ટાર્ટ એક્સપિરિયન્સિંગ ઇટ, એન્ડ યોર એક્સપિરિયન્સ ઇટ સેલ્ફ will become then inspiration to follow more and more and go more and more deep into yoga. So you may either start following the yama, niyama, and then asana, or directly come to the asana and then you focus on your breathing, you focus on your self observation, you focus how the smallest thing, how the asana is changing your entire attitude, your entire mind, your entire temperament, and then I think that itself will inspire you to follow the step ahead. અત્યારનું જનરેશન જોતા અને અત્યારના લોકો જોતા તમને શું લાગે છે કે અત્યારે લોકોને યોગ કરવો બહુ જરૂરી છે કે નહીં? કારણ કે બધાનું ટેમ્પર અત્યારે એકદમ હાઈ હોય છે, એના સિવાય પણ બહુ નાની નાની વસ્તુઓ લોકોને ઇફેક્ટ થતી થઈ ગઈ છે, તો અત્યારના જનરેશન માટે યોગ કેટલો જરૂરી છે? Okay. See, if we start કે એવું એકચ્યુઅલી જનરલી એવું માનવામાં આવે છે કે 50 ઉપર ગયા એટલે ચલો હવે યોગ સ્ટાર્ટ કરીએ, કે હવે એજ આવી કે થોડું ફિઝિકલ વોકિંગ કે જિમિંગ કરે એ છોડીને હવે યોગ સ્ટાર્ટ કરીએ. But there is no limit of time, limit of age to start yoga, because yoga is as I said again, it is a way of living. It is not
a particular just the asana કે તમે શાંત, because તમે માઇન્ડને શાંત કરો, it is not just for that, it is much higher than that. Once you start getting into this journey, you will realize કે this we would have started this much earlier, because how much benefiting it is, right? So that is one thing. The second thing, uh, in earlier times, જ્યારે લેબર ઓછું હતું, જ્યારે મશીન્સ ઓછા હતા, ત્યારે એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ વોઝ મચ ઓફ ધ લેબર ઇન્ટેન્સિવ વર્ક, જે લોકો વધારે કામ કરતા, તો ઇટ વોઝ મચ લેબર ફિઝિકલ વધારે હતું. અત્યારે એવું છે કે રાઈટ નાવ મોસ્ટલી ધ વર્ક ઇઝ સચ કે ફેસિલિટી વધી ગઈ છે, એટલે ધ વર્ક ઇઝ મોસ્ટલી મેન્ટલ વધારે ઇન્વોલ્વ થાય છે, વિચ અગેન ક્રિએટ્સ લોટ ઓફ પ્રોબ્લેમ. કે તમે તમારું માનસિક તો યુઝ કરો છો, યુ આર યુઝિંગ યોર મેન્ટલ કેપેસિટી, બટ દેન ફિઝિકલ ઇઝ ટેકિંગ અ બેક સીટ. ફિઝિકલ ના હોવાને કારણે, ફિઝિકલ હેલ્થ ના હોવાને કારણે, ઇટ ઇઝ અફેક્ટિંગ અગેન યોર મેન્ટલ હેલ્થ, બિકોઝ યોર મેન્ટલ એન્ડ યોર ફિઝિકલ હેલ્થ આર કોઓર્ડિનેટેડ. Now, for this, uh, uh, to just have coordination of your mental and the physical, it is so much required કે તમે યોગના થકી તમે માનસિક તમારી હેલ્થ થોડી સારી કરો, વિચ વિલ હેલ્પ યોર ફિઝિકલ ઓલ્સો હેલ્થ ટુ ગ્રો. બીજા કોઈ પણ ફોર્મ ઓફ તમે ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ તમે જોશો, યુ ટેક એની ઓફ ધેમ, ઇટ ઓનલી વર્ક્સ ઓન યોર physical aspect. Yoga is the only thing which in turn will work on your from your physical to mental, and from your mental to your physical. And once you start experiencing that change in yourself, once you start that how it is helping you to balance, how it is helping your temperament to remain calm, how it is helping you to balance our so much fast life, you know, at that time you start feeling that yes, this is the thing one should never leave. One, if you are into it, you should never leave it. જ્યારે તમે વાત કરી આખી કે મેન્ટલ હેલ્થ ને ફિઝિકલ હેલ્થ, આપણે હજી પણ હવે ધીરે ધીરે આગળ વધીએ છીએ કે મેન્ટલ હેલ્થ ઉપર ધ્યાન દેતા થઈ ગયા છીએ, પણ ફિઝિકલ હેલ્થ પણ કેટલી જરૂરી છે, કારણ કે અત્યારે જોઈએ તો હાર્ટ એટેકના કેસ એકદમ જ વધતા જાય છે. એકદમ નાના 15 થી 16 વર્ષના માણસને, મતલબ છોકરાને પણ હાર્ટ એટેક આવી જાય છે. તો ફિઝિકલ હેલ્થ પણ કેટલી જરૂરી છે, કારણ કે જો આ ઉંમર એટલે મારી ગણીએ તો એમાં પણ હું જરાક સીડીઓ ચડું તો પણ થાકી જાઉં છું. તો ફિઝિકલ હેલ્થ કેમ જરૂરી છે? See, I would take examples of my students. મારે ત્યાં, because I have one category of yoga which is called a yoga therapy, where we try to solve the particular issues, like તમે જેમ કીધું કે સ્ટેમિના ઓછો છે, કે એજ તો નાની છે પણ લોઅર બેક પેઇન છે, કે there is like knee pain. Now they've started getting, people have started getting knee pain at the age of 35 or 30, right? So so there is some this yoga therapy where you are focusing on that particular area, and also you are focusing to strengthen the nearby muscles which help you to gain the strength. મારે ત્યાં મિનિમમ એજના યોગ સ્ટુડન્ટ છે વિચ ઇઝ 10 years, અને મેક્સિમમ જે એજ છે વિચ ઇઝ 75 years. And the once they start coming, even after 10 days of experiencing yoga, the general asana, the sukshma kriya, they start feeling the change. એમને પોતાને બી ચેન્જ લાગવા માંડે, starting from sitting down or getting up, walking. So it is such a beautiful thing that because કે તમારું માઇન્ડ બી કામ કરે છે, so your thinking is also becoming positive, your physical is also becoming strong. એવા કોઈ એક્ઝામ્પલ્સ તમારે રિલેટેડ, એમ કોઈ પણ ફેમિલીમાં કે પછી જે પણ છે, કે યોગના કારણે બેસ્ટ લાઈફ, તમે જો વહેલા યોગ સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે તો જીવન આગળ સુધરી ગયું છે એમ? અને ઘણું બધું એવું હોય છે, લોકો આખા જીવન કાંઈ નથી કરતા અને છેલ્લે એવી ઈચ્છા રાખે છે કે અમારું મૃત્યુ સારી રીતના થાય, પણ એ પોસિબલ જ નથી, કારણ કે આપણે આખું જીવન જ જો બેઠા રહ્યા છીએ, કે આખું જીવન જ કોઈ ફિઝિકલ હેલ્થ પર બી ફોકસ નથી કર્યું ને મેન્ટલ હેલ્થ પર પણ ફોકસ નથી કર્યું, તો યોગથી એ પોસિબલ છે? Yes, of course it is so much possible. Like I said કે યોગ ઓલમોસ્ટ બધા જ રોગમાં હેલ્પફુલ છે.
આઈ હેવ કેસીસ લાઈક જેમને થાઇરોઇડ પ્રોબ્લેમ હોય, થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ્સના પ્રોબ્લેમ હોય, કે જેમને ઘણી બધી એલોપેથી કરી લીધી હોય અને પછી દેન દે હેવ સ્ટાર્ટેડ કમિંગ ટુ યોગ. So there are results કે in continuous practice, consistent practice for 3 months, they have benefited a lot. એમના મેડિસિન્સનો ડોઝ ઇનફેક્ટ ઓછો કરી દેવામાં આવ્યો છે, બટ it has immense result. It has immense result on diabetes also, કે ડાયાબિટીસ કન્ટિન્યુઅસલી હાઈ રહેતું હોય છે કે કોન્સ્ટન્ટ, સો પીપલ હેવ બેનિફિટેડ ફ્રોમ ધેમ. દેન દેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ ઓફ ની પેઇન, લોઅર બેક પેઇન હોય કે લોઅર બેક પેઇનમાં લોકો ઊભા બી ના થઈ શકતા હોય, એન્ડ દેટ આફ્ટર કન્સિસ્ટન્ટલી હેવિંગ અ પ્રેક્ટિસ ઓફ 3 to 4 months, they have started walking by their own, they have started doing their own work on their own. So it is, yes, there are so many results, I would say. And I have myself, I have you know make them do that, and they are now in such a physical and a positive state of mind that they always believe, એ હંમેશા બિલીવ કરે કે હા આ વસ્તુ મેં પહેલાં ચાલુ કરીએ તો કદાચ આ સ્ટેજે બી ના પહોંચ્યા હોય. એટલે દેર ઇઝ, આઈ વુડ એક્સ્ટ્રીમલી, આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ, આઈ વુડ સજેસ્ટ કે જેટલું તમે જલ્દી ચાલુ કરશો એટલું તમે ઘણી બધી વસ્તુઓને અવોઇડ કરી શકશો. સો ઇટ ઇઝ, અને ફિઝિકલી જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુને અવોઇડ કરો ત્યારે ઇટ ઓલ્સો હેલ્પ્સ યુ મેન્ટલી ટુ ગ્રો, રાઈટ? બિકોઝ તમે કોઈ પણ વોટ એવર યુ આર ડુઈંગ ઇન યોર લાઈફ, ઇફ યુ આર ફિઝિકલી નોટ ફિટ, there is you cannot enjoy that thing, right? So start yoga, start practicing, start with asana, and you yourself, you will feel that how much it is benefiting you in every aspect of your life, and it is how much it is also balancing your life. તમારા લાઈફમાં એ પોઈન્ટ ક્યારે આવ્યો કે જ્યારે તમે એવું વિચાર્યું કે તમારે યોગ તરફ આગળ વધવું છે, લોકોને શીખવાડવું છે, પોતે પહેલાં શીખ્યા? આમ તમે પહેલાં એડવોકેટ હતા, અને લાઈફમાં એ પોઈન્ટ ક્યારે આવ્યો કે જ્યારે તમે યોગ તરફ આગળ વધ્યા? મારી વાત હું કરું તો મારી યોગ જર્ની મેં મારા દાદા છે, શ્રી જશવંતરાયભાઈ કાનાબાર, એમની પાસેથી હું ઇન્સ્પાયર થયેલી છું. when I was at my teenage, I was very obese. મારું વેઇટ બી ત્યારે ખાસું વધારે હતું, એન્ડ આઈ હેડ ધીસ કે એને કારણે મને અસ્થમાનો બી પ્રોબ્લેમ હતો. સો મને મારા દાદાએ એટ ધ એજ ઓફ 12 years ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ મી ટુ ધીસ બ્યુટિફુલ સાયન્સ કોલ્ડ યોગ. અને ત્યારથી જ હું સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ મારી ફ્રોમ ધ એજ ઓફ 12 આઈ એમ ડુઈંગ ઇટ. દેન પછી મેં યોગ અને ડાયટ સાથે કરીને આઈ રિડ્યુસ્ડ ઓલમોસ્ટ 20 to 22 kgs ઓફ વેઇટ. અને પછી એ વસ્તુ મેં ચાલુ રાખી, અને એઝ આઈ સેડ કે વન્સ યુ એન્ટર ઇન ટુ ધીસ જર્ની ઓફ યોગ, you would never like to leave it, right? So from there I have been in this journey. અને પછી when I with my first pregnancy again I gained a lot of weight, almost 20 to 22 kgs. So even during that journey also I continued doing yoga, because that journey also became so easy. I was working till the last day of my delivery. My labor was very easy, and I delivered naturally because I was able to do all the things. I was mentally and physically fit, and it also helped in making yourself very positive, that whatever result you want, you will able to achieve it by performing yoga, by believing and having a faith in it. Even in my second pregnancy again I gained so much weight. With the help of the yoga, I reduced the weight what should be the ideal weight. So અને પછી after my second pregnancy I thought that why I should keep this beautiful knowledge to myself, why shouldn't I spread it to the other people, because always people because whosoever know me, they know that how much from where I was in my health and now where I have reached, it is only and only through the yoga. So then I did my certification, so my 400 hours of Ashtang Yoga, Hatha Yoga, and also I did my certification in nutrition, so that I can wholesomely guide whosoever is interested in yoga. And yes, from my own experience, I highly recommend that one should practice yoga.
અમારે દીકરી પણ છે નાની, તો એ પણ યોગમાં છે. મતલબ એ પણ કરતા જ હશે, કારણ કે ઘરમાં પણ તમે બધાને કરાવતા હોય. તો એના માટે પણ કેટલું સારું છે કે એ આટલી ઉંમરથી આ બધું શીખી રહી છે અને આગળ જતા એનું ફ્યુચર પણ એ રીતના બ્રાઇટ હશે. Uh, See, as I said, there is such no age limit, or there is no particular age when to start. So we practice breathing techniques with my son who is 7 and my daughter who is 4. So we just sit and they just sit and we practice Om chanting, just having a deep breaths and exhaling. So it is about, having the consciousness of your health first, having some kind of a peace with them, taking time out for them. So it is always beneficial કે જેટલું જ્યારથી ખબર પડે ત્યારથી એ લોકો અત્યારથી એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજે, એન્ડ દેન દે વુડ કેરી ઇટ ફોરવર્ડ, એન્ડ વિચ વિલ ઓલ્સો હેલ્પ, in today's time where there is a lot of competition, where there is a lot of pressure on them. So I'm sure it will help them to maintain the balance. તમે તમારા દાદાની વાત કરી કે તમે એમનાથી ઇન્સ્પાયર થયા છે, તો એમની જર્ની યોગના કારણે કેટલી બ્યુટીફુલ રહી છે, તમે એમને જોયા છે તો? Yes, my grandfather was a lawyer, and he was, in true sense, I would say, a yogi, because I have seen his life. It is in all the situations he has always remained balanced. જેમ કમળને જેમ પાણી નથી ઉપર આવી શકતું, એવી રીતે he has lived his life in complete balance. Maybe his profession, his personal, his health. એમને એમનું એજ, at the age of 83 also he was practicing dhyana, and I don't remember a single day where he didn't practice this meditation or dhyan. Wherever he is, he might be on holidays, he may, whatever place maybe, but એમનું એક જે કન્સિસ્ટન્ટ હતું કે જે યોગમાં બિલીવ કરવું, જે ધ્યાન કરવું. And I remember that once he was so happy when he called and he said that finally I have attained that point where you feel that union between the higher reality. You feel that your soul has reached that point where, where you don't like to come back. That is such a point where no human, because then that is the ultimate peace, that is the ultimate journey of any human. So I and he my grandfather's life is a complete it's I can just take any example of wherever I am or wherever there is certain things is happening, and when I look at him and when I see that, okay, what he would be doing at this situation, so that gives the answer that, okay, he would be doing this thing because he was he was a yogi, and he has always remained balanced in every aspect. હવે છેલ્લો સવાલ મારો, કોઈ પણ માણસને, જેમ કે મારે પણ, જો કાલથી યોગ સ્ટાર્ટ કરવું છે તો શરૂઆત શું કરવી જોઈએ, આસનો કયા કરવા જોઈએ અને બેસિકલી શું વસ્તુઓ, નિયમો ધ્યાન રાખવી જોઈએ યોગ માટે? યોગ સ્ટાર્ટ કરવા માટે સિટ ઇન અ કમ્ફર્ટેબલ પોસ્ચર, લાઈક જેમ પતંજલિ યોગ સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સ્થિરમ સુખમ આસનમ. એટલે સ્થિર રહો, જ્યારે તમે આસનમાં હો ત્યારે સ્થિર રહો. જોય, સ્થિર, સુખમ. Asana has to be in sukh. It should give us a joy. So it is about once about having steady and also about enjoying. અને આસનો હવે એવું છે કે એટલા બધા આસનો વધી ગયા છે. There are lots of variations to the asanas. But even if you follow the simple routine of having 35 minutes of asanas and 20 minutes of pranayama, that is an ideal thing. That is enough to have a routine and very healthy life. And you may start with having a sukshma vyayam, which one can do at any age, at any time. You may be sitting on a firm chair or maybe sitting downstairs. So you may start with that. Other thing, I would say that start with the basic thing. There is no compulsion of sitting either on a mat or down. You can either sit on the chair and you can do it. You can either be sitting in an office and you can just move your every joints, your hands, your legs, your neck, eyes, and you will be doing yoga.
The least practice you can do is by just sitting in a calm and silent place and just focusing on your breath. That is the simplest form of the yoga one can do. Once you start concentrating on your breath, you will feel that how much mentally it is affecting because it is calming down your mind, and how much physically it is relaxing each and every muscles of yours. તમને પોતાને બી ફીલ થશે કે મારા દરેક અંગો એકદમ રિલેક્સ થઈ ગયા છે. સ્ટાર્ટ કરવું હોય તો તમે તો પહેલાં પોતાની જાતને કામ કરતા એટલે કે બ્રેથ અવેરનેસ કરો અને એવી રીતના તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ, તમે આટલું બધું નોલેજ આપ્યું છે અને આશા રાખીએ છીએ હવે કે આપણે બધા આપણા મેન્ટલ અને ફિઝિકલ બંને હેલ્થ પર ધ્યાન આપીએ. યોગ જરૂરી છે અને આપણને અત્યાર સુધી તો નહોતી ખબર કે યોગ કરવાના નિયમો શું હોય છે કે કઈ રીતના કરાય. કરવું જોઈએ બધાએ, કારણ કે અત્યારે આપણે રોજ એવા કેસ જોઈએ છે કે જ્યારે મેન્ટલ હેલ્થના કારણે લોકો સુસાઇડ કરતા થઈ ગયા છે. ફિઝિકલ હેલ્થના કારણે લોકો અત્યારે એકદમ નાની એજમાં એ લોકોને હાર્ટ એટેકની ને એની પ્રોબ્લેમ હોય છે. એટલે કહેવાય ને કે જાગ્યા ત્યારથી સવાર, એટલે જેટલા બને એટલા જલ્દી આપણે આપણા હેલ્થ પર ધ્યાન આપીએ. બાકી બહારની દુનિયા આપણને કંઈ ના કરી શકીએ જ્યારે આપણે અંદરથી સ્ટ્રોંગ હોઈએ.